بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ardayda waa Macalin Xasan Boos iyo barnaamijkii online ka Noradin Secondary Schools biology form 4 ka chapter ka 7 baynu marinay waxaanu bilaabanaa maanta cashirkeeni lixaad ayaynu bilaabanaa oo ku saabsan water and inorganic ions biyaha iyo ayanada inorganic ah ayaynu ku soo qaadan doonaa cashirkeenan waxaan ku dhigan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo dhowr objective oo ah properties-ka biyaha unugyada iyo sidoo kale waxaan ku qaadan doonaa function or role of water in living things waxa kale oo aan dhigan doonaa the functions of some important inorganic ions including important metallic ions and other non-metallic ions kuwa muhiimka ah ee basically noolaha laga helo ayaynu soo qaadan doonaa waayahay water and inorganic ions water and inorganic ions biyaha iyo ayanada inorganicada ah marka la isku wada geeyo guud ahaan waxa la isku yiraahdaa inorganic compounds baa la yiraahdaa oo waynagii hore u sheegnay markaan dhiganaynay molecular biology-ga nooluhu wuxuu ka kooban yahay waxyaabo organic ah iyo waxyaabo inorganic ah marka waxyaabihii organic ah baan soo aragnay sida proteinkii carbohydrate-kii lipid-kii waxyaabaha hore ayaan soo dhignay imika waxaynu ku eegaynaa biyaha iyo inorganic ions ayanada waxyaabaha biyaha ku dhex milan iyo biyaha haddaynu ku horeyno markaa water biyuhu waxa la yidhaha water is most important biochemical of all basically cellska waxyaabaha ugu badan ee biyo ayaa ah waxyaabaha ugu badan waa biyo water is the most important biochemical of all cells without water biyaha la'aantii life could not exist on this planet biyo la'aantii nolol kama jirteen koonkan dushiisa marka biyuhu waa very important biochemical substance in living cells waynu arki doonaa role muhiim ah ay yeelanayaan laakiin marka horeba biyuhu waxay leeyihiin properties bay leeyihiin astaamaha biyaha waxa kamid ah water is colorless waa bilaa midab odorless waa bilaa ur tasteless waa bilaa dhadhan markaan eegno propertieskin xigmad baa ku jirtaa ama muhiimad baa ku jirtaa biyuhu inay ahaadaan tusaale ahaan colorless waxay keenaysaa inay noqdaan markaa wax transparent ah biyuhu inay yihiin colorless waxay keenaysaa inay noqdaan transparent ama iftiinku wuxuu dhex mari karo sidaa awgeed noolayaasha biyaha ku nool iftiinku uu gaari karaa haddii ay photosynthesis samaynayaan iyo haddii ay processyada muhiimkaana way ka dhex dhici karaan waa odorless tasteless astaamo kalena way leeyihiin marka astaamaha qaar xagga dambe waan ku arki doonaaba imika laakiin functionska biyaha haddaan si guud u sheegno biyuhu maxay qabtaan functions of water shaqooyinka muhiimka ee ay biyuhu qabanayaan shaqooyinkan aynu sheegnaa waa biological functions waxaa ka reeban wixii caadiga ahaayee dharka lagu maydhaa biyaha kuwaa ma sheegino laakiin waxaan ka hadlanaa how the role of water in living cells unugyada maxay u qabanayaan functions of water in living things functions of water in living things markaan leenahay noolaha maxay u qabanayaan noolaha waxaan u jeednaa waxaa la yidhaahdaa functionska aynu sheeganaa waa biological functionska ama doorka aynu sheeganaa waa biological functions waa kuwa biologiyeed marka shaqooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kow waa major component of cells waxa ay ka kooban yihiin cellsku ee ugu muhiimsan about 70% of living cells is water boqolkiiba 70 living cells waa biyo you yourself are about 60% water adiga laftaadu waxaad ka samaysan tahay jirkaaga marka la eego dry weight wax la yiraahdo jira ama dry mass inta dry mass waa inta miisaan ahaan inta organic ah inta soo hadhay inta dry mass waxa la yiraahdo waa boqolkiiba 30 meelaha boqolkiiba 60 ilaa boqolkiiba 70 inta waxa la yiraahdaa net waxa la yiraahdaa waa biyo component-kaas waa biyo oo dry mass-ka kuma jiro wuxuu markuu qalalo ka fudud yahay marka uu qoyan yahay geedku markuu qoyan yahay buu culus yahay waayo biyaha ayaa ka culus biyuhu markaa component-ka ugu muhiimsan weeyaan marka horeba oo waxa ugu badan biyaha role-kooda waxa kamid ah waa living environment ama waa deegaan biyo ay nooluhu ku noolaadaan waa living environment for many organisms gaar ahaan noolayaasha aquatic biyo ku nool baa la yiraahdaa kuwa biyaha ku nool
marka hore waa component ka ugu badan baynu noolaha reactionska iyo xasiisigay ku xidhan yihiin waana environment ay ku nool yihiin nooluhu sidoo kale it is universal solvent waa milo caalami ah biyuhu waa solvent-ka ugu badan adduunka guudkiisa waa universal solvent all chemicals in living things are dissolved in water. Water is universal solvent for many substances. biyuhu waxay u yihiin mile ama solvent caalamiya chemicals ama substances fara badan. faa'iidooyinka biyaha waxaa ka mid ah water is transport medium. waa transport medium. waa medium wax gudbiya. waxyaabaha nooluhu ay transport gareynayaan waxa qaaday biyahay raacaan. biyahay raacayaan oxygen way dissolve garoobayaan ama biyaha ku milnaanayaan. waa transport medium. waa meel wax gudbiya. tusaale ahaan in blood dhiig oo kale markaan soo qaadano lymphaha waxa la yiraahdaa ama muudka lymphaha plant food and minerals marka la eego dhirta cuntadeeda iyo macdanaheeda waxa dissolved ay ku yihiin ama gudbinaya biyaha. faa'iidooyinka biyaha waxa ka mid ah water regulators waxay biyuhu maamulaan regulators temperature biyuhu waxay maamulayaan temperature-ka of organisms noolayaal fara badan biyaha jirkooda ku jira waxay ku maamulaan temperature-ka jirkooda biyaha ay ku maamulayaan dhididkiyo kale ayaa kamid ah waxa kamid ah qaar kamid biyaha ku nool yihiin oo waxa haday ka soo baxaan biyihii ma survive garoobayaan marka biyuhu wuxuu muhiim u yahay inuu regulate gareeyo temperature-ka noolaha. astaamaha functionska aynu sheegnay astaamaha qaar baa support gareynaya ay leeyihiin biyuhu haddaynu qaar soo qaadano biyuhu waxay leeyihiin wax la yiraahdo thermal properties astaamo kulayl ama heating properties bay leeyihiin thermal properties of water marka biyuhu bondingka chemistry ahaan qaabka dabarada ay u sameeyaan ayaa support gareynaya inay biyuhu saameyn ku yeeshaan marka temperature changeska noolaha. marka haddaynu soo qaadano thermal properties of water astaamaha kululaanshaha ee biyaha haddaynu soo qaadano biyuhu waxay leeyihiin wax la yiraahdo hydrogen bonding waxay sameeyaan nooc ka mid ah intermolecular forceska ama dabarada isku haya molecular oo loo yaqaano hydrogen bonding restricts wuxuu xadidaa the movement of water molecules dhaqdhaqaaqa molecular biyaha ayuu xadidaa a relatively large amount of energy wuxuu isagoo marka a relatively large amount of energy is needed to rise the temperature of water waxaa loo baahan yahay xaddi fara badan oo energy si kor loogu qaado temperature-ka biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha u baahan tamar badan si ay u kululaadaan taasina waxay faa'iido u tahay for this reason haddaan eegno reasonkaasi marka hore waxaynu yidhi marka horeba biyuhu waxay leeyihiin dabarra la yidhaha hydrogen bonding dabarrada hydrogenka kuwaasoo xadidaya dhaqdhaqaaqa molecular iyo sidoo kale waxa weeyaan kululaanshaha heatingka ama change in temperature. There is a relatively large amount of energy needed to raise the temperature of water. Temperature-ka biyaha waxa loo baahan yahay si kor loogu qaado xaddi fara badan oo waxa weeyaan energy. For this reason, water does not quickly heat up or cool down. biyuhu hore uma kululaadaan horena uma qaboobaan waxay leeyihiin baa la yiraahdaa high specific heat capacity waxa la yiraahdaa high specific heat capacity waxa la yiraahdaa oo sareeya specific heat capacity waa quantity-ga heat-ka ee kor u kicin kara temperature-ka shayga marka waxa weeyaan biyuhu waxyaabaha hore aan u kululaan bay ka mid yihiin ama energy badan u baahan si loo heat gareeyo. For that reason haddii uu dhulku kululaado xayawaano fara badan biyaha ay dib ugu noqdaan sida diin ceelaadka oo kale taasi micnaheedu waxa weeyaan waxay ku ilaalinayaan body temperature-kooda heerkulka jirkooda gaar ahaan xayawaanada la yiraahdo cold blooded animals xayawaanada dhiigga qabow oo kale mesela. marka biyaha waxa kaloo aynu odhanaynaa waxaynu yidhi markaa hydrogen bonding ayaa ugu wacan ama dabeecad waxay leeyihiin properties aan lahayn chemicalska kale kuwaasoo u suurtagelinaya waxaa la yidhaahdaa molecular biyaha. The physical and chemical properties of water enable organisms to survive the most favorable conditions. astaamaha kiimikaad iyo astaamaha duleed ee ay biyuhu leeyihiin ayaa u ogolaanaya nooluhu inay ku noolaadaan xaaladaha ugu fiican. marka astaamihii way badan yihiin astaamihii qaar waa physical qaar waa chemical. marka bondingka iyo structure-ka oo kale markaan soo qaadano waa chemical properties. marka sidaa awgeed waxaynu yidhi water does not quickly heat up hore uma kululaadaan biyuhu or cool down
ama hore uma qaboobaan. This means tan micnaheedu waxa weeye that oceans badweynada and lakes iyo harooyinku are slow to change the temperature. way gaabin temperature-kooda inay bedelaan way gaabinaysaa markaa. Are slow to change the temperature as environmental changes. Marka deegaanku markuu isbedelo ama sida deegaanka oo kale siduu iskula bedelayo hore iskuma bedelayo markaa. Hadduu dhulku kululaado biyihii weli qabow bay ku jiraan oo aad uma kululaanayaan. Waqti bay qaadanaysaa ama energy aad u fara badan baa loo baahanaya. As a result, they are more stable habitats. Waa habitat ama deegaan bio stable weeyaan. Waa deegaan ama bio stable ah. Property-ga ka dhigaya markaa ciidda oo kale markaynu eegno iyo hawada oo kale waxyaabaha hore u kululaaday ay kamid yihiin. Biyuhu waxay leeyihiin high specific heat capacity. Taasi ayaa guud ahaan loo yaqaanaa thermal properties baa la yiraahdaa. Astaamahaasi waa astaamaha kululaanshaha. Waa kuwa kululaanshaha ama thermal properties-ka. way biyaha astaamahooda kale haddaynu eegno waxa kamid ah waxay leeyihiin biyo waxa la yiraahdaa high surface tension and cohesion iyo cohesion. Surface tension cayayaanada qaar biyaha dul socon karaan biyaha dul socon karaan cayayaano ama insectska qaar kamid ah waxa kale marka surface tension iyo cohesion labadan erey oo aad subjectska kale physics-ka waxyaabaha aad ku dhigataan iyo chemistry-ga iyo waxa ay yihiin surface tension-ka waxa la yiraahdaa cohesion-ka waa forces of attraction sida caadiga cohesion marka la sheegayo waa forces of attraction between same molecules forces of attraction u dhaxay adhesion oo kale waxa la yiraahdaa waa forces of attraction between different molecules biyo oo kale labadaba way sameeyaan oo biyuhu markay geedka dhex marayaan isa soo jiidasha ka dhaxaysa molecules biyaha iyo molecules gidaarkani uu ka sameeysan yahay iyaga laftooda waxa u dhaxeeyay isa soo jiidasho ta iyaga laftooda u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa cohesion marka molecules biyaha iyaga laftooda is haystaa taasina waxay keentay in cayayaanada qaar ay ku dul socdaan ama ay keenaan garoon lagu dul socon karo taana waxa la yiraahdaa surface tension bay sameeyaan waxa la yiraahdaa meel la dul istaagi karo. Water molecules have very high cohesion waxay leeyihiin isu soo jiidasho aad u sareeya ama cohesion aad u sareeya in other words they tend to stick to each other waxa ay door bidaan markaa to stick to each other inay isku dhegdhegaan way isku dhegdhegi karaan taasina waxay keeni kartaa in cayayaanada qaar ama xayawaanadu ay qaar ku dul socdaan. High cohesion is also result in high surface tension. Cohesion is ka sareeya waxay keenayaan high surface tension in surface tension koodu uu bato at the surface of water surface-ka biyaha marka cayayaanada qaar way ku dul socdaan. This allows certain small organisms waxay u ogolaanaysaa xayawaanada qaar gooniya certain small organisms kuwa aad ka yaryar kuwa waaweyn kuma dul socon karayaan way quusayaan laakiin cayayaanada qaar baa ku dul kaneecado kale biyaha way ku dul degaysaa intay ku dul degto ayay ka kacaysaa taa maxaa keenay property-ga ay biyo leeyihiin saliid hadday dul fadhiisato way muquuranaysaa marka property-ga saliidda iyo property-ga biyaha ayaa kala duwan xaalado support gareynaya noolayaasha qaar fara badan ayay leeyihiin such as pond skater waa cayayaan sida kaneecado kale qaabkeedoo kale leh oo luga yaryar leh oo biyaha dul fadhiisan kara weeye. Pond skater to exploit the surface of water inuu dul dego markaa biyaha surface of water habitat deegaanka ama meesha biyaha dusheeda allowing them to settle or stake inay ku dul degaan ama ay dul fadhiistaan over its surface biyaha dushooda way kaasi waa biyihii inorganic ions-ka haddaan soo qaadano waxyaabaha kale ee aan ahayn organicada ee laga helo noolaha ama unugyada waxaa kamid ah inorganic ions-ka waxa kaloo loo yaqaanaa ama waxa la yiraahdaa simply salts-na waa la yiraahdaa salts waxa kaloo loo yaqaanaa amaba se minerals ayaa la yiraahdaa macdano cusbooyin salts minerals inorganic ions weeyaan dhamaantood marka some of the important solutes found in the body fluids qaar kamida waxyaabaha solute-ka milmayaasha muhiimka ah ee laga helo body fluids dareerayaasha jirka of both plants and animals are mineral salts waa
mineral saltiska weeyaan marka inorganic ionska la sheegaya waa maxay waa minerals geedku wuxuu leeyahay minerals xayawaanka ama animalsku waxay leeyihiin minerals kuwaas weeyaan kuwin sheegayno ee la yiraahdo inorganic ionska and salts are present in the body in the form of ions salts waxay ku jiraan unuga iyagoo ah ionized iyagoo ah in the form of their ions iyagoo oo ah ionskoodii markaa in the form of their ions ayay ku jiraan tusaale haddaynu soo qaadano for example the table salt waa milixdan caadiga ah aynu wax ku darsano chemically waa sodium chloride is found waxaa laga helaa in cells unugyada in the form of sodium ions and chloride ions sodium ions positive sodium ions iyo negative chloride ions marka waxyaabaha macdanihii jirkeena waxay ku jiraan oo isla garanay inay yihiin dissolved inay yihiin kuwa milan oo ku dhex milan unugyada ama cellska way these are inorganic compounds formed by waxa soo dhan markaan eegno waa inorganic compounds isku dhisyo inorganic ah found by ay sameeyaan formed by combination of metallic kuwaasoo ka koob ama ay sameeyaan metallic and non-metallic ions ayano bira ah iyo kuwa birma aha ah labadaasi ayaa sameeya some of these ions are present in large amounts in the bodies of both plants and animals and are called bulk or major elements waxaa la yidhaha bulk or major elements other ions found in only small amounts markaa wixii qaar baa ku badan mineralskan ama macdanaha ama inorganic ionskan qaar jirka waxa ku jira large quantity markaa kuwa la yiraahdo major elementska ama bulk elementsku waxa ku jira jirkeena large quantity xaddi badan way ku badan yihiin jirka large quantity qaar waxa la yiraahdaa iyaga other ions found in only small amounts in the body in plants and animals in the bodies of plants and animals waxa laga helaa dhirta iyo xayawaanka xaddi aad u yar waxa la yiraahdaa kuwaasi trace elements baa la yiraahdaa trace elements way ku yar yihiin trace elements waxa la yiraahdaa had iyo jeer curiyaasha jirkeena ku ah small quantity weeyaan small quantity xaddigooda ayaa yar small quantity ayaa ku jira jirka marka guud ahaan mineralska ama inorganic ionska qaar fara badan oo jirkeena muhiim u ah haddii aynu soo qaadano mas'ala taybulkani buugaagana uu kugu yaalaa oo buugaad ka akhri doontaa as a reference marka waxa weeyaan waa kuwa muhiimka ah jirkeena laga helo iodiska calcium waa lafaha laga helaa component of bone sciences transmission of electric impulses iyo waxyaabaha si gudbisa contraction of muscles way ka qayb qaadataa waa calciumta sodium ions iyada lafteedu transmission of impulses way ka qayb qaadanaysaa it enables concentrated urine to be excreted so that water is conserved waxay balance garaysaa macdanaha ama mineralska jirkeena ku jira potassium ions iyadu waa macdanta potassium waxay ka qayb qaadanaysaa transmission of nerve impulses ayay ka qayb qaadanaysaa they control turgidity geegsanaanta guard cellska for opening and closing of stomata ayay qaabilsan tahay magnesiumta iyada macdanta ionada magnesium formation of chlorophyll and enzymska iyo chlorophyllka ayaa ka samaysan chloride ionska ionada la yiraahdo with sodium and chloride ions iyadoo la shaqeynaysa kuwa contribute to form concentrated urine formationka urineta ama solutionka kaadida ayay ka qayb qaadataa nitrateska oo kale waxay muhiim u yihiin geedka ama dhirta ayay muhiim u yihiin waxay muhiim uga yihiin for making or to make amino acids and nucleotides iyo amino acids in la sameeyo way phosphate ions waxay muhiim u yihiin in la sameeyo iyaguna nucleotideska iyo ATP da walaxa loo yaqaan iyo waliba sidoo kale bones lafaha waxa kale oo ionada ironta ayaa kamid ah waxyaabaha jirkeena muhiimka u ah taasoo ah prostatic heme group waxa qayb muhiim ah oo ay ku jirto qayb muhiim ah oo ku xidhan hemoglobinta way waxay ka qayb qaadataa oxygen binding
oxygen-ta ayay bind garaysaa si ay u transport garayso red blood cells-ka marka qaybaha dambe qaybahaasi ayaan kusoo gunaanadi doonaa halkan su'aalahaasi ayaad ka shaqayn doontaa waa 3 su'aalood kuwaasaad ka shaqayn doontaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeennii 6aad chapterka 7aad ee biology-ga form 4ka aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum